PC24RETV ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੁਣ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰਹੂਗਾ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 647 80015 18 ਤੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 647 8001518 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਲ ਵਤਸੀ ਉਹ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ NRI ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। NRI ਤੇ ਫੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ, ਕੋਈ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੈ ਇਕੁਇਟੀ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਨਵਜਨਮੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਹੋ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਵਤਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਤਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਹਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਵਤਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਨਾਬ। ਵਤਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ? ਵਤਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਵਤਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ? ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰਜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਫੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੋਲੀਅਮ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਤਸ ਸਾਹਿਬ? ਵਤਸ ਸਾਹਿਬ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੁੱਲ ਕਰੈਂਕ ਅਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਤਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਨਾਬ ਦਾ? ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਜੋਗ ਲੈ ਜਾਣ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਪਰ, ਫੈਨ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਸਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NRI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਟੂ ਸੈਲ ਸਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਠੇ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਸੁਨੀਲ ਵਤਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ। ਸੋ WhatsApp ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਗਨਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਗਨਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲੀ ਕਰੈਂਕਡ ਅਪ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਡੀਓ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੀਪਲ ਆਰ ਦੇਅਰ ਟੂ ਸਕੈਮ ਯੂ ਐਵਰੀ millisecond of the day. So I got a phone call from someone which I could not attend. I heard the voice message, I was alerted. I do have a piece of land in India, and then this guy said that I issued a power of attorney, and I told him I have not issued any power of attorney, and my counsel Mr. Watts will be in touch. So WhatsApp is back with us. So let's see if the system works right now. WhatsApp, can you hear me now? हाँ बिल्कुल जी, आगे नालों काफी ठीक है जी। जी I looks like it could be a network issue जी। maybe जी। So WhatsApp ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ I have not issued any power of attorney to anyone। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਐਂਡ ਆਈ ਥਾਟ ਮੇਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਫਿਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਅਰਾਊਂਡ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਅਲਰਟਡ ਵੈਨ ਆਈ ਹਰਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਆਈ ਸੈਡ ਓਕੇ, ਕੈਨ ਯੂ ਬੀ ਮੋਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਈ ਥਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੈਮ ਕਾਲ। ਤੇ I told him, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ my lawyer, my counsel will from Mr. Sunil Vats will contact you, and he said okay। ਤੇ then ਅਸੀਂ we started chatting ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ can you send me the power of attorney? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ I cannot send it to you without knowing that you are the real issuer of this। I said okay। so eventually ਉਹਨੇ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੌਲ ਚੀਮਾ, ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ, ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2010 ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੋ ਅਪ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਲਾਇਰ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਇੱਥੇ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਯੂ ਵਾਰਨਡ ਮੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੇ ਦਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਮਨੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਬਾਇੰਗ ਏ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫਰੋਮ them। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਸੈਲ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ NRI ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਵਾਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਕੇਅਰ ਫ੍ਰੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡੂ ਯੂ ਡੀਡ ਨਾਟ ਫੀਅਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਮੀ। ਵਾਟ ਇਫ ਹੀ ਹੈਡ ਨਾਟ exercised that diligence and paid the other party money on the basis of I would say allegedly fake document? So NRI ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ stuck up ਹੋ ਗਿਆ। I think you touched on this subject couple months 2 months back ਕਿ what happens when this transaction of fraud ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ as NRI? If I get to know of this fraud, let's say 2, 3, 4 months later, what recourse do I have then? देखो, अगर power attorney is illegal, invalid, then every course is available. ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਵਰੀ ਐਕਟ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋਲਡਰ ਇਜ਼ ਐਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵੈਲਿਡਲੀ ਇਸ਼ੂਡ, ਵੈਲਿਡਲੀ used by the power attorney holder. ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਦਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਅਸ ਏ ਕਾਲ ਬੈਕ, ਵੀ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਗਈ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। I have no idea, but Sunil Vatsi is not visible at this point. So when he comes back online, we are going to yeah, so I got his message, connection is not working. So Mr. Vats, can you try connecting with us, or if you want you can also call us, or I don't know if I have. Okay, alrighty. So let me see how I can fix this up.
So I am seeing his messages that he is unable to connect for certain reasons. So Mr. Watts, if you are watching this broadcast at this time, can you please try logging in again? We are facing some technical issues here. So I hope those issues can be fixed up. It's a long distance call with Mr. Sunil Watts. Unfortunately, he is not able to connect with us. So that's okay. So we will continue with our program. I see his call is disconnected as at now. We are facing lots of challenges in India. We do say we have a great internet service there, but I see it failing off and on. So I will try to give Mr. Sunil Watts a call if I could. So just bear with me. I will come back quickly. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bhola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Chima. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਵੱਤ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਵੱਤ ਸਾਹਿਬ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰਸੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਜੀ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਸੋ ਵੀ ਐਮਬ੍ਰੇਸ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਚੈਲੰਜਸ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟਾਉਨ ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਕੰਮ ਆ ਇੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਫੇਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਫੇਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੇਕ ਟਰਮੀ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਲਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ person issuing power attorney. ਅੱਛਾ Every act of agent is act of principle. ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੈਜਡਲੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ, ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਗਲਤ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਇੰਬਾਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ GPA ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਪਈ ਇਸ ਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਫੇਕ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਕਿਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਫੇਕ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਾਲਟ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏ ਜੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੜੀ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ NRI ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਚ 4 ਦਿਨ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਜੀ NRI ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ NRI ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਆਏ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਲਟਾ ਕੇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਜੀ 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 ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਸੀਗੇ, ਬੋਲਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ FIR ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗਧੀ ਗੇੜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦਾ ਫਸਦਾ ਹੀ ਫਸਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੁਕੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ NRI ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਿੰਸੀਅਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੋ WhatsApp ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਰੰਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਸੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੈਨ ਆਈ ਹਰਡ ਦਿਸ scammer call that I said, you know what, this is not going to work like that. I have to be very proactive. And so when I told him that I do have a lawyer representing me, I cannot tell you how confident I was in taking this challenge.
that what he is saying I can handle it. That was my thought. But well, if you need to call him, his phone number is 98141. Sorry, I mistyped it, so we have to correct it somehow. ਅੱਜ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। 9814132456 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ so I guess there is some problem going on with Mr. Watt's connection, but again I will suggest you, if you need to give him a call, 98149814132456 ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਨੀਲ ਵਤਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਸੋਲਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਬੈਰਿਸਟਰਸ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੀ। NRI ਫੇਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਪਲਿੰਗ ਕੰਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਹੌਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਆਪਣਾ ਕਿਪਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਡੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ you must consider going for that. Kipling Station condos ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਆ ਇਹ 2026 ਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 720 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ in 720 days. There's a very long period. Up to 300 days you are only paying 12.5%. ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 463 ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਐਂਡ 888 888 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੋਰ 3 ਬੈਡਰੂਮ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। Real estate investing can be tough, but at Kipling Condos, we have got it covered. The unbeatable location of the Kipling Station Condos near the Kipling Transit Hub makes it a prime investment opportunity. You will love the efficient floor plans and premium amenities. And with major transformation taking place in downtown Etobicoke, you will be investing in a bright future. Don't let today's stock market hold you back from making a smart investment. Invest in your future today and contact me, Paul Chima, from Remax Prime Properties to learn more about Kipling Station Condos. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਡੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, they are very close to Kipling Go station. You just have to walk down there. You can get the go buses, go trains right there. And it is an amazing building. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ is this a great investment, let me tell you this thing. The property across this building is all rental tower. The whole rental tower has been rented out. They don't have vacancies. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਨੈਕਸਟ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ this is the potential of there. If you are looking for a steady income and while you wait for your investment to grow, I think that is the best opportunity. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਲੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਸਟ ਬੁਕਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਦ ਵੇ ਇਟ ਵਰਕਸ ਇਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ fill an application, send it to them with your 2 or 3 choices, and they will call you if you are a lucky allottee. Once they call you, then you go in for signing paperwork and you will pay them $10,000 deposit. In 30 days, that 10,000 has to be made up to 5% of the total value of the property, and at the same time within I think 90 days
you have to provide them with the mortgage approval from big 6 banks, Schedule 1 banks, or those banks which are approved by the National Housing Act. So owners, you have to give them the approval, and then in 120 days you have to give them another 5%, and then in 300 days, within 300 days, you have to give them another installment of 2.5%. So in 300 days you are paying 12.5% to them. So this is a great project. If you have not considered going for it, please consider it. This offer is not going to last longer. The development levies have been capped for 1 bedroom plus den and under $14,000. For units over that, $17,000. So there are no surprises at all. And you get one free assignment up to $10,000. Not up to, it's actually worth $10,000. So this is a great package, and the parkings are for now only for 3 bedrooms, but they can be allocated later on. Parking lockers will be on top if they are available. It may also be on first come first serve basis. So it remains to be seen who is going to buy what. And I will tell you this, 1 bedroom plus 1 den, 2 bedrooms, they are going in very much demand. ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕੁਇਟੀ ਦੀ ਪਲੱਸ ਦਿਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਡ ਏ ਮੀਟਿੰਗ ਐਟ ਏ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ kind of struggling with the thought ki how will he bring up 12.5% in 300 days. He wants to invest. So ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ $100,000 ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਓਵਰਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਰੀਅਲੀ ਰਨਸ ਫਾਸਟ, there are no doubts. So 12.5% ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ $70,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ up to 300 days. So ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ we talked about equity, and he has a house which is worth close to $2 million, and he has tons of equity there. The mortgage is less than $500,000. So I said, what are you doing with your equity? You are not putting your money into producing more money. So he didn't understand at first, but then I have to explain it, which is what I'm going to share here. ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ equity ਹੈਗੀ, it's lying idle, and just like whiff of a wind, people saw their equity erode completely. People lost $100,000, $200,000, $300,000, $400,000 equity based on what kind of property they had. And that was shocking. Just imagine, those up to $500,000 money in equity, you could really put that to a great use. Don't you think that is possible? So equity ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ utilize ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ benefit ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. So I told him, and funny enough, he didn't even know what is second mortgage and how it works. So this was my advice to them. I say, call your bank and tell them you need to refinance without touching your first mortgage, because they have a very good rate. So without touching your mortgage, ask them to give you refinancing for whatever maximum allocated amount you can get. And then when you use that HELOC or home equity line of credit, which they will open in your name, that money you can use. As long as the money is sitting in HELOC, you are not paying any interest. But once you take the money out, interest will start accruing and you will pay that interest. It is slightly higher than regular mortgage rates. Mortgage is the only financial instrument jithe ki you pay very less rate of interest.
5%, guess what? It is still very cheap. So he understood that wow, they are sitting on over 1,015,000-20,000 in equity, and which is just sitting idle. They lost some of it, but they can still utilize it. So have you considered looking at your equity and putting it to use? If not, this is the time you give your bank a call and find out if they can refinance and give you a line of credit. Trust me, if you are interested in this project, this is going to be a great project. Most of the time, what I hear from people is, KG, well, I don't want to have a negative cash flow. Okay, there is a negative cash flow, there is a deemed positive cash flow. So ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ in monetary term you may be losing money. So to give you an example, for the same kind of mini apartment, if you have to pay $700 from your pocket every month after deducting rent from your mortgage. So to give you an example, the carrying cost of, let's say, one of this condo is $3,100. It includes mortgage, taxes, insurance, and taxes we already considered. So principal, mortgage, property tax, and insurance, all component together, you are paying, let's say, $3,100, and the unit rents for $2,300. So now 23 minus 31, you are close to $800 negative cash flow on a monthly basis. So you are going to put that money to pay off the complete mortgage and all the related expenses with it. And many people will freak out at this idea. Oh, then you call this an investment? Absolutely, that is an investment. But how is that investment which brings you negative cash flow? Well, there are thousands and thousands of investors across the world who pay money from their own pocket. They buy buildings at kind of 5% cap rate, 4% cap rate. They do not think that they should get 6 or 7 or 8% cap rate. So now they may be losing money on a monthly basis, but this is what I want you to think about. Consider this again and again and call me back if you have more questions. Investor mind is totally different from a user mind. While user is concerned or very sensitive about the rates of interest, investor is not. Investor has his eyes set on the asset, which is the building, the property, the land, whatever it is. But user is considering rate of interest. He loses focus from the property. He is only thinking about, I have to pay this much money, I don't know what's going to happen, no, this is not the right game plan for me, and I totally get it. But investor, they have a different goal in mind. So now in this scenario, you are losing money every month, paying $700, $800 from your own pocket. Tell me one thing, where in this world can you hold an asset worth $500,000 to $600,000 for only $800 payment a month? Now, I use the word deemed return, positive cash flow. What is that deemed positive cash flow? As you pay your mortgages, your principal keeps coming back to you. So that is also a cash. Let's say your monthly mortgage payment were $3,000 or $2,700 in this case. From $2,700, you may be getting back, let's say in today's scenario,
$400 as principal recapture. So from $800, you are now at $400 negative cash flow. You don't see that cash because that gets into your reducing your overall liability on mortgage. As the rates change over the time, that 400 component will start growing as the interest component starts shrinking. So there is every chance that your equity in the house will keep growing. Not only that, we are seeing a turnaround in the industry. So what is turnaround, you may ask me? Well, the turnaround is the house prices are going to go up, and these buildings being very close to many amenities, Highway 427, Gardiner Expressway, close to major amenity, even IKEA store is not far from there, many eatery places, transit hub, the score is close to 98 for transit and is bikeable more than 58%. So all those factors considered, don't you think these buildings will have a higher demand in the future, and you are looking at greater appreciation? And I guess on a conservative estimate, what if the building, your unit grows by, let's say, 5% on an average annually? Right now, Canada-wide, the growth is 1.4% from last month. The gap between last year prices at this time and this year prices at this time, they are closing. They are becoming smaller and smaller. So what does that indicate? The market is catching up, and soon they are going to exceed. We will see those numbers coming up very, very soon. Just stay tuned to this program, and that's what I'm saying. You will see the price growth faster than you can imagine. So now when the property appreciates 5%, $500,000 unit went up by $25,000. $25,000 divided by 12, more than $2,000 a month. So what you lost right now, let's say $400, $2,000 coming in as appreciation on the property, and now you are looking at $2,100 profit, deemed profit. But you are not selling tomorrow, are you? Even if you sell after 1 year, I am very positive that you will have appreciation in the prices, because property has value. It is right next to where you have to be. So it cuts on your transit cost, gas cost, because you don't have to come from far. Factor that money into your cash flow as well, because when your overall expenses reduce, this is where you benefit. So can we say this makes sense to buy here? Oh yes, it will come up in 2026, but you are paying in 2 years, more or less, 720 days, and you are not incurring any cost until then. So your mortgage starts in 2026, but you have the option to sell the property under assignment, subject to builder's terms and conditions. This is the fine print. Once you get that agreement, you have to look at that and you have to make a decision how you want to proceed with that. Sometimes the assignment clauses are very restrictive in nature. That is, you cannot put it on MLS or any public platform for selling as it's under assignment. So builder has the option to cancel your agreement of purchase and sale and forfeit your deposits if you contravene that clause in the already agreed upon builder's purchase agreement. Many times people do not consider this. They see, oh, assignment clause, bingo, sell it. But it is very imperative to get that assignment clause reviewed by a solicitor who specializes in condominium sales. Ask him, can I sell it under assignment? Can I put it on market? I know many colleagues
who posted listings on MLS asking for assignment sales, but that may be in contravention of the builder's agreement of purchase and sale. So be very, very cautious and careful. If you don't consider that is vital, while you are looking at heavy penalties, breach of contract with the builder, and things can be very gloomy for you. The money you made struggling and paid them will be all taken away, and the builder has the authority to resell that unit without your permission. Check it up with the builder, ask him what is the assignment clause, how it pertains. But right now, for Kipling Station condos, you are only filling in your request for 2 3 options, and if allocated, they will call you in, you will sign the documents. Within 24 hours, you have to give them the draft for 10 grand. And don't think you can sign and don't give the draft. I would strongly advise against that, because that's now how agreements work. Contractual obligation, you agreed to give them $10,000, you have to give it to them. But here is the deal, you have 10 days to think over, which is called cooling off period under Condominium Act. So within 10 days you can get your money back, but 11th day the money goes into trust account of builders, solicitors, and then you are locked in there till it closes. Okay, so if you cancel within 10 days, guess what? In the next 30 days, you cannot purchase another unit in the same building. How cool is that? So builders understand ins and out of everything. They know they have been taken to ride by many buyers, which are so-called smart buyers, and I have seen that happen. So you are not going to be one of those smart buyers. They don't like that, and they even flag you for a longer term. So now this was all about equity. So equity is your cash, your gold. Take it out, put it somewhere where it makes money and makes sense. You may buy a second property, but then I have to pay more mortgage payment. Yeah, that's okay, but you are holding another asset, and that's investment. Or your primary house now becomes an investment, the other house becomes your primary residence. So what's so crazy about that? Simple. So when you are getting in what you call rental income, so bank will consider that as part of your income as well, up to certain percentage. It varies from bank to bank. You need to speak with the bank and find out how much they will consider. And remember that if it is a 2 unit property, the bank will not consider it 2 unit property unless or until it has been approved by the city that yes, this is a 2 unit house. So do not make your own plans, make your own calculation that upper level 2900 to 3000, lower level 2000, 5000. They may go by the market rent for single unit, which could be $3500. So then all your calculation will be through the wind. These numbers have to be carefully considered. Okay, so I will take a quick break at this point so I can have a sip of water before I continue. Stay with us. Thank you very much. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West.
Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bhola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Chima. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Chima, 647-333-2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P.Jan is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P.Jan Professional Corporation. PC24RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24 RETV 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਇਕਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਹਾਊ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਰੀਅਲ estate ਬੋਰਡ ਨੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 808,297 ਤੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੈਟਸ ਗੋ ਮੀਡੀਅਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ most people are buying. So median price is in Mississauga, reported by Mississauga Real Estate Board, they are at $1,090,500. $1,090,500, and last month they were at $1,025,000.
So now from $1,025,000 to $1,090,000, we are seeing a gain of $65,000. But when were the prices of Mississauga board $1,090,000? So let's look up at that. They were like in November of 2022, the prices were $1,084,000, median prices, where more people are buying. So that means the market now is kind of reflective of November 2022 market. So don't you think we are going back now? So prices are rising, median prices are rising to the point where they were in November, but then also the same prices were prevalent in August of 2022. In Mississauga board reported this price in August of 2022, $1,095,000 median price of all kind of houses in Mississauga real estate board's data. So that means we are now moving back to August, and we can see that the prices in Mississauga in February of 2022, the median were $1,275,000. Don't you think you still have a great price range from $1,275,000? If you can buy a house for $1,000,000 today on median scale, you are close to $1,075,000 net cash gain. The prices will reach there very soon. I am pretty confident, but well, I don't have a crystal ball to project it. So now all over ITSO, the information technology systems of Ontario, so now the median prices are $715,000, $715,500, but the similar prices were prevalent somewhere. They were up and down a couple times, but what I am looking at it, so I'm just trying to find the point. Yes, in June of 2022, the median prices were same as today's, $715,000 in June 22, $7,1500 right now. All through this, the prices tumbled up and down, 675, 661, 655, and then finally they went up. So prices are definitely moving up. And then coming to Barrie and District Association data, 749,900, or let's say $750,000 median prices of the houses. So $750,000 in Barrie was somewhere, I'm just tracing my path back, between June and July. July was $725,000. So and May was $820,000. So 782 in June. So 782 in June, then went down to 725. Then after that, it kept on trending downward, but finally it picked up. In the February of 2022, the average price under entire ITSO board was at $875,000. So we are getting there, right? So if I tell you that the house prices are going up, every buyer who's buying property now is aware that the recession is coming. When, we don't know yet, because the analysts keep postponing the dates, and I am not sure if we are going to see it at all. Kitchener and Waterloo Association of Realtors reported median price at $773,000 as of April 2023. So now in March 2023, this was 738. So 738 to 775, we are looking at approximately 37,000 increase in 1 month, right? So $773,000 price in Kitchener. Let's see when we had that price. So tracing back, $773,000. It was somewhere between May of 2022 and June of 2022. So in June, the average price, the median price was $735,000, but
In May it was 805. In February, which was considered as a peak month, the prices of all kind of houses in reported by Kitchener Waterloo Association of Realtor KWAR was $956,206. So compare that with $773,000. That means you are more than 200,000 below the February price, and those prices will be coming. If you do not see this, if you think you are losing money on your house, well, then lose it if you have to upgrade to a better home. Their numbers are very encouraging. I will continue this analysis tomorrow as we speak, because I want to tell you it is very wise to use your equity to buy your house if you can. It's not easy, but it is not too damn difficult. So anyways, so what I am going to do now is going to end this program, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਡੋਲੈਂਸਸ ਭੇਜੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਕੱਲ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ PC24R TV ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਇਸ ਵਕਤ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਤੇ YouTube ਦੇ PC24 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੋਂ 50 ਕਰ ਦਈਏ। We are slowly working toward gaining more platforms to be there so that we can spread the knowledge as much as we can. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਨਐਡਜਸਟਿਡ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਅਨਐਡਜਸਟਿਡ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਵ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੇਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵਾਰੰਟੀ ਟੂ ਇਟਸ ਐਕੂਰੇਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੀਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬ੍ਰੋਕਰ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ। ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 8:30 ਵਜੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।